Okay, so let's start. So again, can you guys hear me? Naki sound onek aste aste se. না ঠিক আছে I think. Acha. So again, this is based on lectures by Pedro at So last time we were discussing an alternative approach. We started discussing an alternative approach to matrix models. So the main reason behind why we were interested in matrix models were because if we had a surface, we wanted to cover it with graphs or more structured things such as maps, which we will see later. So that's the basic idea behind studying these graphs. And graphs, they fall under the domain of graph theory. So we were studying that. We talked about the simplest possible graph, which is like a graph with, let's see. So simplest possible graph, which is a graph with one vertex and valency 8, and we connect them like this and like this, and these things are called edges. These are vertices or vertex here, and it's a graph of valency 8. Okay, so then we discussed graphs of multiple with multiple vertices 2, and we found out, for example, if we had these two types of if we had two vertices with valency 4, and in the number of ways we could contract them, there are we get three types of graphs, and the number of ways adds up to 105. Adds up to 105, which was the same as a single vertex graph with valency 8. We discussed this self-contracting issue and contracting with other, for example, this is a vertex, this is another vertex, this is a self-contraction, this is a contraction with another member. So we discussed these things. Then we talked about how indistinguishability can be a factor. Like, for example, if the particles, or if the legs, for example, these are the legs, if they're indistinguishable, what the issue might be, we have to divide by the number of particles or the number of legs. And then we talked about the symmetries. Someone's here. Okay. Then we talked about the symmetries of graphs. For example, so we talked about symmetries of the graphs, like flipping, for example, flipping like this, and ordering. These are flips and different orders. We discussed these things. And these are the flips and orders. That is, you can place each of them at different orders and they won't matter. These are the symmetries. Symmetry factor, which is for this graph, it's 2 to the power 4, which is the symmetry, which is the symmetry factor of this. Sorry for the drawing. So symmetry factor or automorphism factor, we discussed this. Then we looked at what kind of numbers we could generate from, let's say, for example, if we had two vertex graphs, for example, like this one, we could generate three types of graphs. That is, self-connected ones, connected with two self-connected, and two contracted with the other one, and all of them contracted with both the other one.
So we discussed these things. We discussed their symmetries. We discussed about a function which we call the partition function z, which, for example, since we were looking at graphs of valency 4, so we discussed that there was this function, graphs of valency 4 and vertex n, and we summed over, it's important to note, we summed over n, gn, where the power of g tells me which vertex I'm looking at. For example, g1 means we have one vertex, g2 means we have two vertices, and so on. And I claimed that this graph function, which generates all my graphs, connected and disconnected. For example, again, this is a disconnected graph and disconnected, and this is a connected one. And I claimed that you can get all the graphs from just connected ones. And this is sometimes called the free energy, or in this case, it's a function of connected graphs, or a function that generates connected graphs, or that contains connected graphs, however you want to say it. And I claimed that this was the case, that is, you can get all graphs just from connected ones. And we checked it to the second order, and I asked you to look at the third order. So this was a small recap of last time. And do you guys have any questions until this point? This was a very small and basically skimming over the last lecture, but if you have questions, I'll stop here for a bit. If you have questions, you can ask me regarding this part, like if you have confusions. No questions. Okay. So let's say this was our graph function. This was our graph function, which generates graphs of different vertices and tells me how they're weighted, that is the automorphism factor or the weight of each graphs. This was our, let's give it a name. This was our graph partition function. Graph partition function. Or GPF. Okay. So let's consider another partition function. Instead of being a partition function over sum of graphs, it is a function for a 1 degree of freedom that has, okay, let's see what I mean by 1 degree of freedom. Let's say I have this partition function. It's an integration over, what is h? H is just, for those who are from physics, you know this is the Hamiltonian. For those who aren't, this is just a function of x, which is like this, which looks like this. This is just what h is. So what I am saying is this new partition function that I've defined now, which is a function of just one variable, is equal to my graph partition function. That is, with this partition function, I can generate the graphs as well. Let's look at this partition function for a bit. So previously notice that we were summing over graphs in this partition function. But in the new partition function that I have defined, it's a partition function over one variable, or yeah, it's a partition function over one variable, and I'm claiming that I can get my graphs just from this partition function of one variable. What do I mean by that? I'll show this in a bit.
So, okay, and here n is just the normalization, and it will become clear to you why we choose a normalization of square root of pi, or those who have seen or who have done the homeworks will know why we have put a normalization of square root of 2 pi. Okay, so I claim that this normal partition function z is equal to our curly partition function. This is my claim. That is, I can generate my graphs from this partition function or the numbers associated with my graph from this partition function. So our next job is to check it. But before that, I just want to make some comments about the last partition function. So notice when we were doing the, where is my partition function? For example, in the first order, I had G and I had this graph that is one of these, right? And the number associated to these is just 1/8. That is, the symmetry factor, you can flip it up and down and the petals for each petals. So I had 1/8. So what I have to do, and okay, then first, if you expand this integral, if you expand this partition function, the GPF, the first term is 1, the second term is G/8, and the third term is G squared over some terms that you saw in the last class. But this is the numbers you generate from this partition function. What I have to do is check that if this claim is true, that is my 1 degree of freedom partition function, or a partition function over one variable x, does it generate my graphs? So we have to check the coefficients, coefficient গুলো সমান. Exactly. So its first term is very trivial. For example, let's say 0th order check. Let's do a 0th order check. Zeroth order as in G0, or G0 in this case, which is 1. I have to see if my first term is equal to 1 from both ends. Okay, so we have to show that, for example, this 0th order G equal to 0 is 1, and my 1 degree of freedom partition function, does it give me 1? How do we check it? So what is the 0th order check? We have to, you square it, because you'll see this in a bit. We squared it because this is just when G equals 0, this is just a Gaussian, right? We squared it because that's how we solve Gaussian integrals. We squared it, and later if we take the square root of it, we get our desired result. But we squared it because that's how we do Gaussian integrals. So if you have done Gaussian integrals, you know, if you have to shift to polar coordinates, d theta. ফোরের পাওয়ার গুলো কোথায়, মানে x to the power 4 টার্মটা ছিল যে h of x, ওই যে দেখো 0th order check, G equal to 0 set করে দিছি. It's at order for G equal to 0. So at 0th order they match. পরের অর্ডার গুলো করতে একটু ঝামেলা আছে, but we'll do that in a bit. পরের অর্ডার গুলো করার জন্য we need to learn another technique, and we'll learn this. But for the 0th order it matches. So what does this say? At the 0th order I can generate this one, that is the number 1 that I get from my graph partition function is the same as this 1 degree of freedom partition function, or one variable partition function, which is a function like this.
Okay. So to prove the duality, we have to expand the integral. So if you notice, we can expand this integral like this. For example, in powers of g, it can be expanded in, like, say, for first term is just minus x squared by 2. Second term would be, say, gx4 factorial and exponential of. I'm basically writing out the exponential series. The next term will be g squared x8 by, you have to, okay, the second 4 factorial squared and exponential minus x squared by 2, and so on, and different powers of g. You can expand this integral like this. So what we have to learn is how to do these integrals. If we do these integrals, and then we can check if our analysis holds. That is, if we can generate the graph or the numbers we get from the graph partition function from this 1 degree of freedom partition function. Remember, if I remember what I said at the beginning, at the very beginning, that is, graphs are Gaussian integral over numbers. And again, maps are over matrices, but we come to that later. But for now, graphs, these are 1 degree. For example, these variables are numbers. So what we will see is that these numbers, graph numbers that we generate, graph symmetries or graph numbers, whatever you want to call them, we can generate by doing Gaussian integral over numbers or one variables. Okay, so for this we need to learn how to compute, say, different powers of x. We have to learn this, how to compute this, because these are the numbers we will generate here. For example, x4, I'm omitting g, and that's it. So we have to learn how to compute x4 exponential of minus x squared over 2. We have to learn how to compute these integrals. Okay. কে অড হলে এটা জিরো না? Mm-hmm. কে যদি অড হয় তাহলে এটা জিরো না? Of course, yes, odd integral. Very good. So, as Tanmoy said, k is 0 if k is odd. It's an odd integral. If you have odd powers, are all of you comfortable with odd integrals? Is someone if anyone is confused, you Odd can ask. functional integral. Yeah. Do you know why there's 0? Odd function হতে হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি, তো মানে জিরোর মানে বেসিক্যালি আমরা মাইনাস সামথিং প্লাস সামথিং যোগ করে জিরো একটা হয়। If any one of you is confused about odd integrals, you can ask me, or anything. Okay. The second thing, that is for evens. Okay, first let me stop. Do you have any questions? I think I've confused a lot of you. If you have any questions, feel free to ask. ছিল যে গ্রাফস যে নাম্বারস এর ইন্টিগ্রাল ওই জায়গাটা কঠিনে। আচ্ছা, গ্রাফস হচ্ছে নাম্বারস এর ইন্টিগ্রাল। এটা মানে হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল, এটা এখনো আমাদের ক্লেম, এটা আমরা এখনো প্রুফ করিনি। ক্লেমটা কি ছিল? একটা ওয়ান ভ্যারিয়েবল ইন্টিগ্রেশন থেকে আমরা গ্রাফের নাম্বারগুলো জেনারেট করতে পারবো। এই যে দিস ইজ দ্য ওয়ান ভ্যারিয়েবল ইন্টিগ্রেশন। গ্রাফের নাম্বার বলতে কি বোঝাচ্ছি? গ্রাফের সিমেট্রিক নাম্বার, these numbers. I can generate them from what I meant was I can generate them from, let's say, a partition function like this, a partition function of one variable. Those who are comfortable with Hamiltonian, this is just harmonic term and an harmonic term, but we don't need that. Just think of it as a function of one variable, যেটা দেখতে কিছুটা এরকম,
এটা থেকে আমি বলতেছি we can generate the graph numbers, that is the numbers associated with each graph at different vertices, at g, at g squared, at g cubed, at any order we can generate that. That's what I'm claiming. That is, both of these partition functions are the same, give you the same result. Okay, any other questions? Saif, are you lost? I'm all right. You can continue. If you have questions, you can ask me if I'm being very vague or something. এই যে ডিএক্স টা আগে লেখার কি কোনো রিজন আছে Oh, ইন্টিগ্রালের মধ্যে? no, we can write it afterwards as well. It's better to write it afterwards, but আমি লেখার সময় লিখে বলছি। Okay, so for the even case, when my cases are even, I generate something like this. I can get my answer from doing a differentiation like this. I alpha and set alpha equal to 1. I'm explaining this in a second. Let me write it first. K is even. Okay, how do I do that? What is I alpha? I alpha is basically so, and what do you get as a result of doing this integral? 2 pi over alpha. Or you could write it like this, because we will be doing differentiation with this. So what I'm saying is, you can generate or you can get the results of these type of, for example, these type of integrals by doing derivative of our Gaussian integral. You can check, for example, for x squared, what do I get? If you're confused with it, what I suggest is do this integral. For example, you can do for x squared, do it by yourself and try to see if what I'm saying is valid or I'm just, yeah. So you get a -2 factor, and the derivative, you have to take a derivative since it's n, k equals to n, that is, I'm looking at the even things. You have to take the derivative and set alpha equal to 1. That's how I am claiming you can generate all these. Yeah. We sometimes call these correlation functions. So yeah, we'll see this more in the matrix scenario, that they have a very beautiful interpretation. But even in quantum field theory, you have very beautiful interpretation of these things. Okay, so if you take the derivative of this, what do you get? Minus half root over 2 pi. Your half minus half cancels out. You just have a half and like this, right? Yeah. And you set alpha equal to 1. So, and if you do the x4 thing, just that is taking the derivative of this term once more. If you do that, that's just, you'll see you get something like this. Or, and if you do, let's say, another even function, x6, is anyone noticing any pattern here? Let me write x8. Double factorial এর rise করতেছে, যেগুলো হচ্ছে গ্রাফের If this is exactly,
That is, do you understand why I have just normalized with 1 over square root of 2 pi? To just get rid of this, so that I have my numbers. I have my numbers purely. So over 2, and if you do this, it's just double factorial. So in the distinguishable scenario, we had k minus 1 double factorial, right? If you remember. Ways of graphs or number of ways of connecting this. Okay. Number of ways I can connect these things, or if you have a 2 vertex one. So so it turns out I can generate these kind of numbers, right? From a 1 degree of freedom partition function. There is a partition function like this. I can generate the numbers associated with each vertex. If you check at each vertex, you'll get these numbers, but we are not exactly done, because remember we were dealing with the indistinguishable particles. So for that, you have to divide by 4 factorial per vertex. And since you are looking at different powers of G, and again 1 over k factorial, and by doing those things, you can say, okay, both of my partition functions Z and my curly Z, they're equal. So that is, you can get the precise automorphism factor, but by just doing this 1 degree of freedom partition function. And it turns out, let me write it like this. Yeah. So these are due to for example, for indistinguishable particles. But as you saw, we get the same numbers from the graphs. That is the graph partition function. And important thing to note is this is a sum over vertices, not valencies. So for valencies, we'll have a different integral. But for our case, we are just summing over vertices. And that is, we are counting powers of G. Different powers of G says which vertex we are looking at. Okay. So let me just repeat this in shortly, what I have done. First, we were doing a graph partition function. That is a partition function or a graph generating function which gives to me the number associated with each vertex. What is that number? The number is the symmetry factor, or the various operations you can perform on the graph and still get the same graph. That is, leave the graph invariant. Various operations like flipping and all those things. These are the numbers associated with it. And G squared, we will have a different number. So what I claim, okay, and then in the last time we did that, I claimed that we can generate this from the connected ones, and I showed that we can actually get all my graphs just from connected ones. And today I'm claiming just a simple function like this will generate the numbers associated with my graph. That is, if we expand the integral and look at even if you look at each power of G separately, you will see that the numbers on the left-hand side here, the numbers on the left-hand side and the numbers on the right-hand side, they match. That is, you can get the same numbers from both of them. Okay. What যদি
I have a question. function to যদি one degree of freedom না হয় যদি 2/3 হয়ে যাবে, what difference would that make to the whole thing? This is a very special function. I mean, not as in special functions, but a very special kind of function in the sense we are looking this. Okay, this function says you're looking at graphs of valency 4. You'll understand this in a bit, in probably, let's say, 1 or 2 lectures. It gives information of graphs of, let's say, valency 4. When you do a cubic one, you'll see it gives information of graphs of valency 3 and different kinds of one. But here, since we were dealing, remember our first partition function, we were looking at graphs of valency 4, right? So when what I want here is graphs of valency 4, and this special kind of function of H, that is what I call the Hamiltonian. This will also give me, this will specifically give me that required 4-valent graphs or tetravalent graphs. So higher degrees of freedom doesn't exist in this context. It will exist in the matrix context. You'll see that higher degrees of freedom will give rise to different kind of graphs. But for now, a 1 degree of freedom gives me this. Okay. So I checked at the 0th order, they match. And for the higher orders, you generate these kind of numbers. That is, you get 2n minus 1 double factorial, which is, for the distinguishable case, it was k minus 1 double factorial. There is a number of ways of constructing this graph. But for distinguishable scenario, you have to divide by this factor, 4 factorial for each vertex, and the number of the vertex you're looking at divided by, you have to divide by that number factorial. Let me just write another thing in a similar context. For example, this case, if you look at this case, তাহলে কি হবে? এই কেসটা বলে, if you expand the integral, 1 বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি? 1 বলতে আমি বোঝাচ্ছি হচ্ছে something like this. Plus, let's say gx4 over 4 factorial এখানে একটা g factor থাকবে. When we were doing these things, we just wanted to do the integral, but এখন if we are writing it out explicitly, it will look something like this. X factorial, okay, 4 factorial, and if I go exponential of that term, again at higher orders, g squared over 4 factorial squared, and all those, you have to do dx and x8 and exponential and so on. This is how you expand the integral in powers of g. So what I get from here is the number 1 over 8, which is the same as the one I get from, let's say, doing the graph partition function. That is a function of graphs, and weighted by their symmetry factor, that is their automorphism factor. If you're looking at this, g for the first vertex, you get this graph, you get this number, and again when you're doing this integration, you get a similar number. So what does this imply? This implies that doing a partition function of one variable with that specific kind of h, that is h of x, will give us the same number
as my graph partition function, which will inwards generate the numbers associated with each graph at each vertex, at the vertex we're looking at. For example, if you, let's say you're looking at, let me give you another example. Let's say you're looking at something like this. So Shujosh was saying why we were looking at this specific example, x to the power 4. Let's pick x cubed. So if we pick x cubed, it's just 3 factorial. So how do we expand this? x3 plus 3 or x6 and so on. That is, I'm expanding in powers of g. I'm expanding the integral in powers of g. The first one is 1. Can someone say what I would get from here? The second, what is the number associated with this? 0. Right. At g squared order, what number would I get? If you look at this, you just plug n, you're looking at the second vertex. So you would get okay. You would basically get 5 factorial. If you do it, you'll basically get a number like this. But yeah. So the coefficient of g squared, if you calculate it explicitly, you'll get this number. But it doesn't explicitly say what kind of graphs we are getting. For example, this is, as I mentioned before, is a graph of valency 3. That is, it has 3 legs. And since we are looking at the g squared order, that is, we have 2 vertices like this. So this number here tells me the number of symmetries at g squared order, or when we have 2 vertices. Okay, let's first break it down. How many graphs can I get with 2 vertices? It's from last class. Can someone say how many graphs we can get from 2 vertices if we have, let's say, 2 vertices and 3 legs? That is 3, yeah, valency 3. Or just one graph. How can someone say how many? Yeah, কিরকম graph পাবো আমরা এখানে? One of them is all of them are contracted with the other, and another graph that I would get is 2 legs, 2 legs, like this, like this. Yeah, it's like a dumbbell. These are the only 2 graphs. So if you want to write this number if you write out this number explicitly, let's say symmetry factor of this plus symmetry factor of this, you can do that as well. You just have to, yeah, count the symmetry factors. For example, here you have 2 cubed. Here you will have another number, let's say 2 into 3 factorial ways or whatever. But this is basically, so what is this function doing? What এই ফাংশনটার বেসিক্যালি কাজটা কি? এই ফাংশনটা আমাকে বলতেছে যে, ফর এক্সাম্পল at this x cubed order, x cube যদি থাকে টার্মে, আমাকে বলতেছে, আমাকে জেনারেট করে দিচ্ছে ওইসব গ্রাফগুলা যেগুলোর ভ্যালেন্সি 3 and the symmetry factor associated with those graphs.
this is what my function z is doing. Vertex 3 না valency 3 vertex তো g এর পাওয়ার মানে g এর পাওয়ার উপর নির্ভর করবে না মানে হ্যাঁ, ভার্টেক্সটা হচ্ছে জি এর পাওয়ার, ভ্যালেন্সি হচ্ছে তোমার হাত কয়টা, মানে 3 hands are coming out of the vertex, so it's valency 3. so ওই যে x স্কয়ারের সাথে যে g টাইমস যেটা থাকবে ওটার x এর পাওয়ার মানে ওই z এর যে ইয়াটা ইন্টিগ্রেশন অফ সো x এর পাওয়ার যদি এখানে 5 হতো তাহলে ওটা হচ্ছে যদি মানে গ্রাফের ভার্টেক্সের ভ্যালেন্সি গুলো 5 হলে যে এরকম Exactly. আচ্ছা So ভার্টেক্সের ভ্যালেন্সি 5 হলে and ওইটার associated symmetry factor or automorphism factor, that is the operations I can perform on that graph, ওটা বলে দিচ্ছে. So basically what is happening here, আমার graph partition function, which was this curly z or something, is eta at any, let's say of valency, any valency 4 করছি আমরা, valency 3 করলেও হবে, valency 5 করলেও হবে. So প্রতিটা valency will depend on this power of x, which should become obvious by now, and এটা can be generated by a simple partition function of one variable, যেখানে ভ্যারিয়েবল গুলো এরকম হবে. So this is the duality that. So what I started with was I wanted to get my graphs. I claimed that my graphs can be generated, or graphs, an equivalent way of looking at graphs are basically Gaussian integral over numbers. So from Gaussian integral over numbers, I generated different symmetry factors at different orders associated with different kinds of graphs. So this is what we learned from here. I'll just give a small extension to this. There's an alternative way of doing these things, or generating these numbers, let's say xk. There's an easy way of doing that. It's called, if we have a source term, we can do this integral in various ways, but most popular way of doing it is including a source term. What is that? For example, if we define my z like this, j, it's a function of, yeah. Again, my normalization is fixed so that again I get 1. Previously we fixed my normalization to square root of 2 pi, so that at various orders we have 1, and so that the square root of 2 pi factor doesn't disturb me. So this depends on j at, say, let's give a subscript alpha at 0, when j is 0, it's 1 because it's your normal Gaussian integral. You don't have this, so yeah. This is sometimes called the generating function. You can generate this xk's by taking derivative and set j equal to 0. How do we do that? This is what I claim again. Let's see. Let's first compute let's first compute this integral. What is this integral?
square root of 2 pi over alpha. Can someone compute this integral? You have done these kinds of Gaussian integral. I've given you homework. So can someone complete it for me? A small hint is you take out x minus j. Is alpha some sort of variable or is just No, constant? it's just a constant. e to the power j square by 2 alpha. Exactly. Everyone try to do this integral because I gave a lot of Gaussian integrals as homework, so you should be able to do it. Acha. So what I'm saying is I can get these functions or correlation functions, which we will call these things. I can get these functions with different powers of x by just taking derivative of this. That is, if we take derivatives, I can generate different x to the k's. For example, okay. A suggestion for all of you would be to check both of the cases that I talked about. For example, where was this? That is, I was doing something here without using the source term. We are calling j that we define later the source term. Without the source, I was doing these integrals. And a homework for you would be to check if we get the same result. I'll do this, but again, you have to recheck it that if we get the same results by including the source terms. So basically, it's taking derivative. Again, can someone say what is the result of this integration? Cone integration. Sorry, integration, so differentiation. It should match with the আচ্ছা এটা তো না এই ডিফারেন্সিয়েশনটা করতে পারো নাকি দেখো অড হইলে কি হবে ইভেন হইলে কি হবে অড হইলে কি 0 হবে again it's 0 when k is odd আচ্ছা অড হলে তো মেবি আচ্ছা যদি ইভেন হয় আমরা তো মানে কে এর মান যদি ইভেন হয় তাহলে আমরা মানে ওখান থেকে জেড স্কোয়ার মানে অড হলে মেবি একটা জেড সামনে থাকবে তখন হচ্ছে আমরা যদি জেড ইকুয়াল টু 0 বসাই exactly আর ইভেন হলে হচ্ছে জেড সামনে থাকবে না তখন exactly তখন ওই নাম্বারস গুলো পাবো যেমন if we do for example just একটা j দিয়ে করে দেখি কি আসে ফার্স্টে যখন করব এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন তো সার্ভাইভ করে সাথে থাকে কি you have to do an differentiation of this number right তো সামনে 2j চলে আসে আর 2 আলফা তো আছেই j by over alpha right so যখন j 0 সেট করবা তখন it's 0 so প্রতিটা অর্ডার ক্ষেত্রেই you will get 0 and প্রতিটা ইভেনের ক্ষেত্রে it's for example a homework would be to check for let's say when k is 2 and 4 check করলেই বুঝে যাবা I'm just writing it like without showing it so
এরকম পাবা, তুমি জাস্ট চেক করে দেখিও n ফ্যাক্টোরিয়াল। আমি এই নাম্বারটা ইন্টারপ্রিটেশন দিচ্ছি একটু। So you'll get something like this, even. So, but আমাদের even এর ক্ষেত্রে রেজাল্ট ছিল 2n-1 double factorial, right? So is this equal? আচ্ছা, এখানে alpha to the minus n আছে because alpha গুলো থেকে যাবে। Yeah, but we can set alpha equal to 1. For example, in the potential or h we considered, আমাদের alpha কিন্তু 1 ছিল। So if we set alpha equal to 1, then yeah, it's just for general alpha, but we can set alpha equal to 1. So what is this number? 2n factorial, 2 to the n and n factorial. Okay, let's try to give this an interpretation. For example, let's try to explain this a bit. 2n factorial is basically all numbers, right? And n factorial is half of those numbers. Half of those numbers. 2n factorial is all numbers and n factorial is half of those numbers. And if you multiply by 2n-1 double factorial, তাই না? Exactly. So niche you just have evens and upore all numbers. So you have 2n-1 factorial. আচ্ছা, ওই যে about the differentiation আগে মানে ওটা আমরা e to the power j square by 12 কে মানে এক্সপেনশন করে আমরা মানে চেক করতে পারি না, মানে এক্সপ্যানশন মানে ওটার এক্সপ্যানশন করা লাগতেছেও না, কারণ হচ্ছে মানে এক্সপ্যানশন করলে ঝামেলা আছে, কারণ মানে কনভার্জেন্সের এখানে এমনো ফিজিক্সে we rarely care about convergence. অনেক কিছুই convergent থাকে না, তাও we get around that. We try to do some weird techniques and we get around the convergence issue. But তুমি expand করতে পারো, এটাকে expand করেও করতে পারো, but again when you have an easy exponential function, why expand it? এটা just এমনি differentiation করলেই হবে, মানে এটা differentiation j equal 0. Why j equal 0? j equal to 0 কারণ দেখো আমরা একটা নতুন টার্ম ইন্ট্রোডিউস করছি, রাইট? ওটা তো পরে 0 সেট করে দিতে হবে। ওটা জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করছি আমাদের এই ডিফারেন্ট x গুলো জেনারেট করার জন্য। It's another way of looking at it. That is another way of generating this correlation functions or different powers of x. আচ্ছা, যেমন ইভেন করার ক্ষেত্রেও দেখবা ইভেন করার ক্ষেত্রেও দেখবা there will be term যেখানে অনেক কম j থাকবে, মানে তারপর তুমি ডেরিভেটিভ নিলে 0 হয়ে যাবে। তারপর কিছু টার্ম থাকবে যেখানে অনেক বেশি j থাকবে, যেগুলো 0 সেট করলে 0 হয়ে যাবে। কিছু টার্ম থাকবে যেগুলো সার্ভাইভিং টার্মস, যেখানে পারফেক্ট নাম্বারস অফ j's থাকবে। তখন তুমি যদি j সেট 0 সেট করো, it doesn't affect it, তোমাকে এই নাম্বারটা দিয়ে দিবে, which is basically 2n-1 factorial. That is the number of symmetries of our graph, or sorry, the number of ways of contracting the graph. Okay, so what have we done here? First, again, we had a graph partition function, which was sum over gn. Let's summarize a bit, then we'll move on. So we had this graph partition function, and they were weighted by this number, that is the symmetry factor, and n
and say we were dealing with valency 4 scenario. We can have different valency scenario as well, but we were specifically dealing with valency 4 scenario. So these graphs, the power of g's count the number of vertices. G1 is one vertex, graphs of vertex 1, G2 is graphs of vertex 2, and the coefficient of them is this number, which is the automorphism factor or the symmetry factor that says the number of things I can do with this graph. That is the number of operations I can perform on this graph and still keep my graph invariant. This is our graph partition function. Another partition function we had was like this. So that partition function told, I claimed that you can generate the same numbers. That is, by doing this integral, you can generate the same numbers that is associated with each vertex. And it will depend on which vertex you're looking at, of course. For example, G1, we had 1/8. And from both the cases, they will match. And so there's this kind of duality in the sense that the graph partition function is equal to a partition function over one variable. That is like this. And different powers of x corresponds to different hands or different valencies. For example, x4 means 4, valency 4, and x cube means valency 3. And we can generate valency 3 graphs with x cube, and then on the left side, that is on the graph partition function side, we have to have valency here 3 as well. It's clear. So, and then we talked about this numbers or correlation functions that we can generate from doing by taking derivative of these things. If we take the derivative, we generate the correlation functions. So there is that. And we see that all the numbers we generate is the same. That is, the number we get or the symmetry factor associated at each vertex is the same as the number we get from my 1 degree of freedom partition function. That is like this. And you can do the correlation function or similar thing like this with a source term and set the source equal to 0. That's just another way of doing it, and it's widely used in case of matrix integrals. Okay, now let's move on. Okay, have we covered everything? Yeah, okay. So now we move on to multidimensional case. Yes, any questions? So multidimensional case is, again, I define a partition function like this. We'll see what multidimensional case are basically matrix Gaussian integrals. So they go like this. N and what is J0? Can someone say what is J0? What do we get when we do J0? Or 2 pi to the power n by 2 divided by root over determinant of A. Very good. What about the other case? For example, this one. All of you can complete, right? শুরুতে e to the power কিছু একটা ছিল সাথে এটা So it's like this. e to the power half j to the power t a inverse j.
ওকে, মানে J ট্রান্সপোজ A ইনভার্স J ওভার 2। সো আমি যদি ডিভাইড করে দিই তাহলে তো এগুলা কাটাকাটি চলে যায়। সো উই হ্যাভ দিস নাম্বার। So let's now compute expectation values or correlation functions. Compute expectation values. Okay, let's first make some remarks here. So here x, what are these x's? How are these different from the other ones? For example, the ones we had before. These are basically column vectors or row vectors, right? These are matrices we're dealing with. This is a matrix. This was a number before. Previously, this was just a number, that is alpha, right? And now this is a matrix. So we have generalized this to matrices. So since we're dealing with multi-dimensional scenario, we have, yeah. So these are vectors in the sense they are column vectors, these are row vectors, and yeah. An easy way to look at it is, for example, if we have, if you're looking at a one-dimensional case, A would then be just alpha, then your integral would just be, yeah, your one-dimensional Gaussian integral. Achha, so how do we compute the expectation values? Again, I'm not repeating the case for odd ones because you know odd ones will give us 0. Let's try to generalize this from here. So since we're dealing with matrices and everything are matrices here, only the even ones survive, and we have to take a derivative of these things. So in the case of, yeah, in a one-dimensional case, it's very similar. আমরা ডেরিভেটিভ নিচ্ছিলাম সোর্স দিয়ে যেরকম ডেরিভেটিভ নিচ্ছিলাম, সিমিলারলি ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রেও সেম ভাবে ডেরিভেটিভ নিব, and we will calculate our correlation functions. Again, যেটা I hope you understand why it is 2n, because even, again, odd গুলো 0 হয়ে যাবে. So if we do this, so you'll have you'll have terms with, let's say, too few j's. ওগুলো j0 সেট করে দিলে, j0 সেট করে দিলে চলে যাবে, and you'll have terms like this, যেগুলো which will have, yeah, the exact power of j and too many j's, যেগুলো j0 সেট করে দিলে sorry, too few j's will go when we take another derivative, too many j's will go when we set j equal to 0, and only যেখানে, yeah, এক্সপোনেনশিয়ালে যেগুলো থাকবে মানে ওগুলো সার্ভাইভ করবে। So let's check this for, let's say, xi xk. That is, we take ji jk, আমরা এই জিনিসটার ডেরিভেটিভ নিব। So if you take the derivative, exponential will remain as it is. Let's, yeah, exponentialটা থেকে যাবে. What we bring down with each derivative is this factor. So এই জিনিসটার exponential, আচ্ছা,
So let's not bother about the exponential because exponential প্রত্যেকটার সাথেই থাকবে, and when we set j equal to 0 তখন exponential গুলো চলে যাবে. So first কি আসবে if we take the derivative? You have to take the derivative of say j a inverse j, and exponential to আছে so if you take the derivative একটা j চলে যাবে, and this will become যেহেতু j চলে গেছে, this is k and we have another j, and if we take the derivative I, যে ট্রান্সপোজ হওয়ার কথা না, মানে যে ট্রান্সপোজ ইনভার্স যে এরকম না? yeah but yeah, they should be transposed, but since you're basically we are dealing with entries কিন্তু এখানে মানে একটা x এর কলাম ভেক্টরের এন্ট্রি কি থাকে, i1 i2 এন্ট্রি নিয়ে ডিল করতেছি. সো মানে সো এন্ট্রি যখন ডেরিভেটিভ নিবা তখন it doesn't matter if it's a transpose, মানে না, যে ই এর পাওয়ারে ছিল না যে e টু দি পাওয়ার যে ট্রান্সপোজ এ ইনভার্স যে, সো তখন ওটাকে যদি ওই যে মানে কি বলে এক্সপ্যান্ড করা হয় তখন এটা তো মানে এখানে মানে যে আমরা যেই জিনিসটার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ নিতেছি জে টাইমস এ ইনভার্স জে, এর ভিতরে এ তো ম্যাট্রিক্স, তাই না? আর জে কি তাহলে মানে আচ্ছা ফার্স্ট যখন ডেরিভেটিভ নেওয়ার পর এ ইনভার্স আই কে বলতে কি বুঝাচ্ছি? এটা কি ম্যাট্রিক্সটার আই কে তম মানে রো আই এর আগে ডেরিভেটিভ নেওয়ার আগে we haven't specified which entry we are looking at. যখন আমরা ডেরিভেটিভ নিছি it's hard to visualize, যখন আমরা ডেরিভেটিভ নিছি তখন আমরা বুঝতে পারছি যে যে we were actually looking at the ikth component of a inverse, কারণ না হলে অন্য কম্পোনেন্ট গুলো ডেরিভেটিভ নিয়ে তো how do I explain this in a better way? আমার অ্যাকচুয়াল কোশ্চেন ছিল এই পেজের একদম রাইট কর্নারে যেটা মানে এই পেজটারই একদম রাইট কর্নারে, না নিচের পেজটার, হ্যাঁ এই যে একদম রাইট কর্নারে যে লেখা জে এ ইনভার্স জে, এটা নিচে এই যে হ্যাঁ এটার উপরটা যে জে এ ইনভার্স জে যে লেখা, তো এখানে ফার্স্ট যে এটা মানে যে ট্রান্সপোজ হওয়া উচিত না মানে ট্রান্সপোজ বলতে পারো, কিন্তু কথা হচ্ছে হ্যাঁ ট্রান্সপোজ হবে, কিন্তু কথা হচ্ছে তুমি যখন ডেরিভেটিভ নিচ্ছ মানে আফটার ইউ গেট দ্য মানে পরে কিন্তু উই আর ডিলিং উইথ এন্ট্রিজ, ডেরিভেটিভ নেওয়ার পর আমরা কিন্তু এন্ট্রি গুলার ডেরিভেটিভ নিচ্ছি, ওই স্পেসিফিক এন্ট্রি, অন্য এন্ট্রির ডেরিভেটিভ কিন্তু জিরো হয়ে যাবে. হ্যাঁ ওই এন্ট্রি গুলো মেবি আচ্ছা এন্ট্রি গুলার ডেরিভেটিভ নিচ্ছি, প্রতিটা ভেক্টর it's a bit hard to visualize, but yeah. So for আবার যদি তুমি করো xi xj xk বা xl এরকম করো, you'll get two of these which will explain this in a bit. So picture these things a inverse এগুলো একটা pictorial representation আছে, that is
it says it tells me how to go from I to, let's say, k, that is A inverse ik. Pictorially বলে হচ্ছে এটা I থেকে k কেমনে যায়। It's sometimes called the propagator, that is propagating from A to K. আমাকে A থেকে I থেকে K কিভাবে নিয়ে যায়। It says this. It's just a physical interpretation of this. But for now, আমরা just এটাতে just stay with this যে আমরা যখন ডেরিভেটিভ নিব or correlation function or expectation value যখন ডেরিভেটিভ নিব, we even cases we, for example, for 2 we brought out A inverse ik. যখন তোমার চারটা থাকবে তখন we'll say I get something KL A inverse ij and other terms which we will see in the next class. আপাতত, for now, just try to understand what I tried to do here. I tried to get the correlation function for matrices. আমি যেটা নাম্বারের ক্ষেত্রে বা ওয়ান ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে করতে চেষ্টা করছিলাম ওইটাই আমি মাল্টিডিমেনশনাল কেসে জেনারেলাইজ করতে চেষ্টা করছি। This was the basic idea. সো এখন যে মাল্টিডিমেনশনাল ইন্টিগ্রাল বা মাল্টিডিমেনশনাল পার্টিশন ফাংশন দিয়ে কি আমরা মানে এই যে কি বলে গ্রাফস বা ম্যাপস, হ্যাঁ সরি গ্রাফসে কিভাবে মানে আমরা তো বলতেছিলাম যে ভার্টেক্স মানে আমরা ভ্যালেন্সিটা ইয়ে করলাম যে ভ্যালেন্সি যদি চেঞ্জ হয় এখন কি মানে ধরেন দুইটা ভার্টেক্স আছে, একটার ভ্যালেন্সি হচ্ছে 4 আর একটার 5 বা আরেকটার 6, সো এরকম মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভ্যালেন্সি দিয়ে যে গ্রাফস গুলো হবে ওইগুলোর অটোমরফিজম ফ্যাক্টর ওগুলো জেনারেট করতে পারবা। মানে মাল্টিডিমেনশনাল কেসেসে একটু ডিফারেন্ট। মাল্টিডিমেনশনাল কেসেসে নেক্সট ক্লাসে বলবো মানে কিভাবে মাল্টিডিমেনশনালটা জেনারেলাইজ করতে পারে, যে মাল্টিডিমেনশনাল কেস থেকে তুমি কিরকম গ্রাফস পাবা বা ওদের সিমেট্রি ফ্যাক্টর কিরকম হবে। বাট তুমি যেটা বলতেছো যে ডিফারেন্ট ভার্টেক্স বা ডিফারেন্ট ভ্যালেন্সি, ওইটা আমরা আমাদের আগেরটা থেকেই পাবো। কিভাবে? ওইটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল এখানে এক্স কিউব আছে, তুমি যদি চাও ধরো x4 আর x কিউবের গ্রাফ একসাথে চাও, তখন তুমি ধরো আরেকটা দিলা বা ল্যামডা দিলা বা g প্রাইম x4, you can do all kinds of weird things. এটার একটা এক্সাম্পল আমরা নেক্সট ক্লাসেই দেখব যে তোমার ডিফারেন্ট ভার্টিসেস থাকলে কি হবে। x5 ও দিতে পারো, ধরো এখানে g প্রাইম দিয়ে x5, তার মানে সরি ডিফারেন্ট ভ্যালেন্সি থাকলে কি হবে, ডিফারেন্ট ভ্যালেন্সি থাকলে কি হবে, জাস্ট গ্রাফগুলো ডিফারেন্ট হবে আর কি। তোমার এটার তখন হাত হবে 5টা বা সামথিং লাইক দিস। সো ইউ ক্যান ডু অল কাইন্ডস অফ কম্বিনেটরিক্স উইথ ইট। তখন সিমেট্রি ফ্যাক্টর গুলো বের করা একটা চ্যালেঞ্জিং প্রবলেম হবে, কারণ তখন মানে দুইটাই যদি অড হয় তখন তো জিরো ডিসকানেক্টেড ইয়ে পাওয়া যাবে না মেবি, মানে ডিসকানেক্টেড গ্রাফ যেগুলো কানেক্টেড হইতে হবে অবশ্যই, কারণ দুইটাই অড হলে হচ্ছে অড আর অড মিলে তো ইভেন হয়ে যাবে। সো আমরা দুইটা করে যদি যোগ করতে চাই মানে নিজেদের ভিতর তো ওরা মানে আমরা কোনো কম্বিনেশন পাবো না এরকম যে জাস্ট যেমন তিন হাতের জন্য জাস্ট একটা ভার্টেক্স আর 3টা ধরো 3 হাত আর 5টা, আচ্ছা ধরো হ্যাঁ। সো আমরা তো কোনো ডিসকানেক্টেড গ্রাফ পাবো না মানে এখানে 3 হাতের জন্য হ্যাঁ, কারণ ডিসকানেক্ট করতে পারতেছি না, একটা হাত খালি রয়েই যাচ্ছে। বাট যদি ধরো তোমার ধরো আমার 4টা আছে আর ধরো
6টা বা 8টা আছে, তখন কিন্তু ডিসকানেক্টেড করা যাবে। রাইট, এটা একটা এক্সাম্পল অফ ডিসকানেক্টেড। জি অর্ডার জি, মানে তখন জি জি প্রাইম হবে। So different kinds of combinatorics করতে পারবা তুমি। So if you have, let's say, if you know the basic idea, তুমি different kinds of combinatorics করে দেখতে পারবা। বাট ঝামেলাটা যেখানে হবে ওটা হচ্ছে তোমার সিমেট্রি ফ্যাক্টর গুলো এক্সপ্লিসিটলি ক্যালকুলেট করা। বাট ওইটা তুমি মানে আমাদের ইয়া দিয়ে করতে পারো। ওই যে কই গেল? ও তখন কি ওই যে আপনি যে আরেকটা টার্ম অ্যাড করছিলেন মানে জি প্রাইম দিয়ে ওই ইন্টিগ্রালটায় পাওয়ারে, মানে তখন কি ওই যে জি এর পাওয়ার আর জি প্রাইমের পাওয়ার, মানে তখন তো বেসিক্যালি হ্যাঁ, এটা এক্সপেনশনটা এক্স্যাক্টলি, এইটা এখন তখন আরো ইন্টারেস্টিং হয়ে যাবে। তখন তখন কিন্তু তুমি একটা সোর্স দিয়ে কাজ হবে না, তখন উই আর টকিং অ্যাবাউট টু ডিফারেন্ট। তখন যদি একটাকে এক্স ধরো, তুমি আরেকটা ওয়াই ধরলে বেটার। তখন কিন্তু তোমার ধরো, তখন তোমার দুইটা সোর্স লাগবে, তখন তোমার ধরো জে আর জে প্রাইম লাগবে, তখন তোমার দুইটা ডেরিভেটিভ করতে হবে যদি তুমি সোর্স দিয়ে করতে চাও। মানে তখন সিনারিওটা একটু কমপ্লিকেটেড হবে, বাট দ্য বেসিক আইডিয়া ইজ যে আমরা কম্বিনেটরিক্স এর যে গ্রাফ কম্বিনেটরিক্স পাই ওগুলা we can get them from doing Gaussian integrals. এটার কোনো মানে আন্ডারলাইং রিজন মানে কেন এরকম হয় বা কিছু? ইটস মানে এটা তুমি যদি তুমি কি আচ্ছা না, তুমি তো কিউএফটি করো নাই বোধহয়, বাট যদি কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি করো তুমি কখনো, আই এম প্রিটি শিওর করবা তুমি সাম টাইম ডাউন দ্য লাইন, তখন দিজ আর বেসিক্যালি ফাইনম্যান ডায়াগ্রামস। কিন্তু আমরা গ্রাফ বলে চালাই দিচ্ছি, বাট দে আর বেসিক্যালি ফাইনম্যান ডায়াগ্রামস, দিজ আর বাবল ডায়াগ্রামস। সো তখন তুমি দেখবা এটা পার্টিকেল ইন্টারঅ্যাকশনের কথা বলে, এন্ড দে আর ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ থিংস, দে হ্যাভ ভেরি বিউটিফুল ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন। যখন তুমি কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি করবা, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি 2তেই বোধহয় পড়ে, মানে 1এও পড়ে, হ্যাঁ কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি 1এই পড়াবে ধরো, ইন্টারঅ্যাকশন পিকচার যখন পড়াবে বা ফাইনম্যান গ্রাফস যখন পড়াবে, তখন এই জিনিসগুলো খুব সুন্দর করে দেখাবে আর কি, যে কিভাবে ডিফারেন্ট গ্রাফস অ্যারাইজ করে। বাট আন্ডারলাইং রিজনটা যে কিভাবে আমরা এরকম মানে মানে ফর আওয়ার কেস ওয়াই উই আর গেটিং দিস is actually I don't have that answer, যে কেন আমরা এরকম অ্যান্সার পাচ্ছি, যে একটা ওয়ান ডিমেনশনাল ইন্টিগ্রাল করে আমরা কিভাবে গ্রাফের সিমেট্রি পাচ্ছি। This is actually surprising. Please stop recording.